மைக்ரோஃபோன் ஆடியோ செக். ஓகே, நான் பேசுறது கேட்குது. ஸோ லைவ் எல்லாமே கேட்குதுன்னு நம்புகிறேன். let me go on to Udemy. மேட்ச் இப்போ அது மோசமாக போகுது. 6th 5th முடிப்பானுங்களான்னு பார்த்தா கூட முடிய மாட்டானுங்க போல இருக்கு. இருக்கிற பொசிஷன் கூட தக்க முடியாது கூட. பழக்கிறானுங்க இன்னைக்கு. ஓகே, படிக்கிறத யாரும் இன்னைக்கு நிறுத்தாதீங்க. அதனால எல்லாரும் படிங்க. அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ்டாக படிங்க. இந்த மாதிரி அரைக்குறையா மேட்சை பார்த்துட்டு படிக்காதீங்க. எதுக்கு இவ்வளோ நீ ஹேங் ஆகிற? என்ன நீ ஒரு 16 GB ரேம் வேலை செய்கிற மாதிரி? என்னடா செம்ம அடி அடிக்கிறானடா. 8 பால் 19 ரன் அடிச்சு வச்சுக்கிறான். பேட், திஸ் இஸ் டூ பேட் ஃபார் சிஎஸ்கே. அதாவது என்ன பிரச்சனைனா, இப்போ தோனி இவ்வளோ விஷயம் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக தெரியுது. உண்மையிலே ஏன்டா ஃபேனில் போலன்னு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. தோனி இல்லைனா தான் உங்களுக்கு அது தெரியுன்ற மாதிரி. தோனி இல்லைனா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும். தோனி இல்லாமல் போயிட்டு எந்த டீம் மறுபடியும் உருப்பிட்டுச்சு. ஓகே, நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம். மல்டிபிள் ஷெடியூலர். லேப் சொல்யூஷன் அது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். அட்மிஷன் கண்ட்ரோலர்ஸ் இது பண்ணியாச்சு. லேப் வேலிடேட்டிங் அண்ட் மியூட்டேட்டிங் அட்மிஷன் கண்ட்ரோல். இதுதான் நம்ம பேசுறது யூடியூப்ல எவ்வளோ கேட்குதான்னு பார்த்துருவோம். ஓகே, இன்னொன்று சத்தமாக பேசணுமா? சரி, ஓகே, பேசிக்கலாம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் லேப் வேலிடேட்டிங் அண்ட் மியூட்டேட்டிங் அட்மிஷன் கண்ட்ரோலர்ஸ். லேபுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு நான் எடுத்த நோட்ஸ் ஒரு வாட்டி படிச்சுக்க போகிறேன். மைக்கு தம்பி கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க. சாரி, மைக் காட்டிட்டேன். ஓகே, Kubernetes video number 85. Mutating admission controllers அப்படின்னா it will change or mutate before creating. These are called mutating admission controllers. Mutating admission controller that can change admission request. Validating admission controllers that will validate the request. Okay, mostly mutating will be invoked first, then validating admin. First mutating தான் அப்புறம் தான் validating வரும். Okay, this is so that any change made by the mutation admission controls can be considered during the validation. Okay, example, namespace auto provision வந்து mutating இருந்தால் namespace existing check பண்ணுற admission controller வந்து validating இருக்கும்.
To create a custom admission controller, we have to know about mutating webhook and validating webhook. We can configure these webhooks that will point to a server, which is either inside of Kubernetes or outside of Kubernetes. Okay, and our server will have a own admission webhook service running with our own code and logic. When I request its admission controller, it will pass through webhook server admission review objects. அங்கே தான் நம்ம லாஜிக் இருக்கும். அங்கேருந்து ஓகே இப்படி தான் போவோம். ஃபஸ்ட்டு செட்டப் பண்ணோன்னா வெப்ஹுக் சர்வரை செட்டப் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு வெப்ஹுக் ஆப்ஜெக்ட். வெப்ஹுக் சர்வர் we can create it with Go language. It contains two calls, ஒன்று validate call, ஒன்று mutate call. Webhook server as a logic to webhook server as a logic to allow and block the request based on our logic we provide. ஒரு நிமிஷம் மக்களே. ஓகே எங்கே விட்டோம்? contains to webhook server as a logic to ஓகே அது தெரியும். Okay, if we deploying webhook server inside Kubernetes, then we need a service for that too. Okay, IP version admission registration dot k8.io dot slash p1 kind validating webhook configuration. இதே mutating mutating webhook configuration. method name webhook குள்ள name okay, client configure rules service webhook service name போட்டுருணும். அதுக்கு நேம் ஸ்பேஸ் நேமு சின்றது டிஎல்எஸ் ரூல்ஸில் ஏபிஐ குரூப்ஸ் ஏபிஐ வேர்ஷன் இருக்கணும். ஆப்ரேஷன் என்ன பண்ணணும், ரிசோர்ஸ் வந்து போட ஸ்கோப் வந்து நேம் ஸ்பேஸ். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான் நோட்ஸு. சரி லேபு பண்ணுவோம். 13 வேர்ஷன் இது. லேர்ன் ஆஃப்லைன் எனி டைம். ஆப்லாம் என்கிட்ட இருக்குது, ஆனால் எங்கே லேர்ன் பண்ண முடியுது? லேட்டர். Which of the below combination is correct for mutating and validating? Which of the below combination is correct for mutating and validating admission controller? Namespace auto provisioner வந்து mutating, namespace exist வந்து validating. இதான் கரெக்ட். ஓகே, what is the flow of invocation of admission controller? First mutating, then validating. Mutating and validating at the same time. Mutating and validating can run in any order. First validating and then mutating. இதான் கரெக்ட். mutating அப்புறம் validating தான். Create a namespace webhook -demo where we will deploy webhook components. ஓகே, namespace மட்டும் கிரியேட் பண்ணணுமா? kubectl create ns ஆக்சுவலாக அப்படியே கொடுக்கலாம் மொட்டையா. ns webhook demo அப்படின்னு கொடுக்கலாமே. காப்பி பேஸ்ட் போட்டு என்டர் தட்டு. created. now check. கிரியேட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் create a TLS secret name webhook server TLS in the webhook demo namespace. Okay, this secret will be used by admission webhooks. This secret will be used by admission webhook server.
Create a TLS secret name. This secret will be used by admission webbook server for secure communication over HTTP. We already created TLS secret name webbook server TLS in the web. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. எங்கள் அப்பா தான் கத்திக்கிட்டே இருக்கார். ஓகே, create a TLS secret. Okay, named இது இந்த webbook. Okay, this secret will be used by admission webbook server for secure communication over HTTPS. Okay, we have already created below cert and key for webbook server, which should be used to create secret. ஓகே, நான் சீக்கிரட்டை முன்னாடி க்ரியேட் பண்ணது மாதிரி இல்லை. ஓகே, kubectl create secret நேம் வந்து பேஸ்ட்டு. சாரி, in namespace equals to webbook demo. ஆக்சுவலாக இது கடைசியில் தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். யா பட் let's put it here. webbook demo dry hyphen run equals to client output YAML which appends to output YAML ஓட output YAML ஓட நிறுத்துவோம். ஃபஸ்ட்டு எரர் ட்ரை ரன் வந்து ஒர்க் ஆகாது. சரி, ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுவோம். காப்பி பேஸ்ட்டு create a secret specific type message. ட்ரைவன் யூஸ் பண்ண முடியாதா? சரி, ஜெமினி தம்பிகிட்ட கேட்போம். ஒரு நிமிஷம் எவ்வளோ நாளாச்சு ஜெமினி ஓப்பன் பண்ணி? why it's not working? மேட்ச் என்னாச்சு பார்க்கலையே. நல்லா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. இன்னைக்கு அவனா அடிக்கிறானான்னு பார்ப்போம். The command is failing because you choose the TLS secret type but you didn't provide the mandatory fields. Oh, even when running client, still basic validation on the command line structure requires these flags simulate. Oh, fix. You have two ways to get it working depending on what. Okay, cert key நான் கொடுக்கணும். Cert equals to
and key key equals to ஏன்டா கரெக்டாக தானே கொடுத்துருக்கேன் ஷர்ட் தானே சாரி அன்னோன் ஃப்ளாகா ஷர்ட் எப்படி அன்னோன் ஃப்ளாக் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அப்போ என்ன பண்ணுறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நேம் ஸ்பேஸு நெக்ஸ்ட்டு ஷர்ட்டு தான் கொடுத்துருக்கேன் ஷர்ட் ஃப்ளாக் தப்புனே வருது இரு கேட்டுருவோம் காப்பி tell me the error here and correct it ஓ கிரியேட் சீக்ரெட் இந்த டிஎல்எஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் நான் ஓகே 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 நோ காண்டு எடுத்துக்கிறானே ஷிட் டிஎல்எஸ் ஸோ இதுதான் அவுட்புட்டு ரைட்டா அப்படின்னா நம்ம போகிறேன் சேம் கமாண்ட் போட்டு appends to web hook hyphen server hyphen tls web hook hyphen server hyphen tls dot yaml போடு லிஸ்ட் பண்ணு webhook server tls dot yaml தோ இருக்கா ஓகே kubectl apply copy paste போடு unexpected ஏன்டா created இப்போ செக் பண்ணு ஓகே இட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரொம்ப நாள் ஆச்சுல மேட்ச் எங்கடானா என்னென்னவோ போயின்னு இருக்கு
சாய் சுதர்ஷனும் விக்கெட் எடுக்க முடியல. பட்லர் 35 ரன்னு. இதுக்கு பவுலிங் எடுத்த கேள்வி அதான். நீ யார் அடி வாங்கியிருக்கிறா? தூபேக்கு ஒரு ஓவர் போட்டு 15 ரன்னு. 100 3 ஓவர் 41 ரன்னு. கம்போஜ் 3 ஓவர் 42. உர்ஜப்னீத் மட்டும் தாண்டா கான்ட்ராஸ்ட் 3 ஓவருக்கு 16 ரன்னு. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் 44. சௌத்ரி 3 ஓவர் 23. Check the webhook deployment that will run the admission webhook server. We have already provided the deployment manifest. Okay, create the deployment using this definition. Okay, let's listen. Webhook deployment.yaml irke. Okay, kubectl apply -f space webhook deployment.yaml. மொபைல்லாம் போடுறானுங்க, வெறுப்பா. ஸ்பென்சர் ஜான்சன் கிரியேட் எதுவுமே நடக்கலடா, பழக்கிறானுங்க. சரி, நோ பால்னா அது மட்டும் பார்க்கலாம் மக்கள், இருங்க. கண்டிப்பாக வந்து போய் அடிப்பான். அவன் நார்மல் பாலே ஃபீட் மாதிரி தான் அடிப்பான். சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா சூப்பர்ரா. கிரியேட்டட். ஓகே, கிரியேட் ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட், create a service that expose the webhook server so that admission create a service that expose the webhook server so that the admission controller can communicate with ஓகே, சர்வருக்கு சர்வீஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். அதுக்கும் YAML இருக்கா? இதோ இருக்கே, webhook service டாட் YAML. ஸோ காப்பி இங்கே கர்சர் வச்சு தென் பேஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்டர். ஓகே, கிரியேட்டட். நைஸ். லெட்ஸ் செக் திஸ் ஒன் ஆல்சோ. Yeah, it's working fine. Next, 11 ரன் ரேட்டில் போயின்னு இருக்கானுங்க. ஒன்னே இந்த டோர்னமெண்ட்ஸ்லேயே 200 சேஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க ஒரு வாட்டி. காம்பினேஷனை மாற்றிட்டே இருந்தால் எப்படிறா, எனக்கு புரியல. We have added mutating webhook configuration under. Okay, upon applying this configuration, which resource and actions will be impact? We have added mutating. Battery low. ஏன் பேட்டரி லோ? சார்ஜ் என்கிட்ட இல்லையா? ஆமாம், சுத்தமாக இல்லை. ஓகே, சார்ஜ் ஏறுது. நல்லது, ஸ்லோ ஆகட்டும். சூப்பராக போட்டுருக்காங்க உஜ்ஜு.
கேட் பண்ணால் தெரிஞ்சிடும். ஓகே, கேட் பண்ணால் API வெர்ஷன் இது ஓகே. கைண்ட் மியூட்டேட்டிங் வெப்புக் ஓகே. மெட்டடேட்டா ஓகே. கிளைண்ட் கான்ஃபிகில் வந்து சர்வீஸ் நேம் வந்து வெப்புக் சர்வர் வெப்புக் ஓகே. நேம் ஸ்பேஸ் ஓகே. சர்டிஃபிகேஷன் ஓகே. ரூல்ஸ் ஆப்ரேஷன் வந்து கிரியேட். API குரூப் எதுவும் கிடையாது. API வெர்ஷன் வந்து V1 அண்ட் ரிசோர்ஸ் வந்து பாட்ஸு. அட்மிஷன் ரிவ்யூ வெர்ஷன் வந்து V1 beta 1. சைட் எஃபெக்ட் நன். அட்மிஷன் இது வந்து ரூல்ஸு. ஸோ பாட்ஸ் வந்து API வெர்ஷன் வந்து V1 இருக்கணும். அட்மிஷன் வியூவர் வெர்ஷன் என்னது எனக்கு தெரில. ஓகே. பாட் வித் கிரியேட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ரிசோர்ஸ் வந்து பாட்ஸ். API வெர்ஷன் V1. ஆப்ரேஷன் கிரியேட். அட்மிஷன் ரிவ்யூ வெர்ஷன் V1 beta. Deployment with create operations. No, deployment delete pod with create operations. அதுதான். Now let's deploy mutating webhook configuration in webhook configuration.yaml. Let's deploy mutating webhook. Okay, deploy பண்ணலாமா? Let me put it in this. இன்னும் 2 ஓவர் இருக்கா? சுத்தானுங்க. இவன் ஓவரே இந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சுன்னா வழங்குச்சுரா. Now let's okay. Next. In the previous steps you have set up and deployed a demo webhook. Okay. With following the denies all requests for pods to run as root in container if no security context is provided. Default run as non-root. Okay. Denies all requests for the pod to run as root in a container if no security context is provided. Okay. Default on the run as non-root is not set. Webhook automatically adds non-root as true. Sets the user ID to 1. Okay. Explicitly root access. Webhook allows container to run as root only if you explicitly set run as non-root as false in pod security context. இப்போ டிஃபால்ட்டாக இது ட்ரூவாக இருக்கும். இது ஃபால்ஸாக வந்து நீ செட் பண்ணனா நான் ரூட் ஒர்க் ஆகும். இதை வந்து ட்ரூன்னு செட் பண்ணியிருந்தேன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகாத. மேட்ச் வேறு. Denies all requests for the pods to volume slow. Okay. In previous steps you have set up a deployed demo with the following. Okay. Denies all requests for the pods to run as a root in container if no security context is provided. Okay. Defaults nana if run as non-root is not set, webhook automatically adds other true and sets user ID to 1234. Explicit root access now webhook allows containers to run as a root only if you explicitly set run as non-root false in the pod security context. In the steps you will find pod definition files for each scenario. Please deploy these pods using provided
Okay. Hmm. In next steps, you will find pod definition files for each scenario. Please deploy these pods using provided definition files and validate the behavior of webhook. Okay. Deploy a pod that does not explicitly define a security context. This will help verify the webhook applies default values. We already have provided the manifest pod with the defaults. Oh, nice. Pod with the defaults. Okay. kubectl pod with defaults. kubectl apply hyphen f pod with defaults. Okay, created. Check. Created. Check the security context of the pod created in previous step. Even though we did not specify any values in the pod definition, the mutation webhook should have injected default values. kubectl describe pod and the name of the pod என்னன்னு தெரியலையே. பட்லர் ஒருத்தன் பிரச்சனையா இருக்கிறான். நல்ல கம்பேக் தான், நம்ம பட்லர் பிரச்சனையா தான் இருக்கான். சரி, லெட்ஸ் சி. And now I want to know what's the pod name. So I need a cat. Let's put cat with copy this and put it here. Okay, போட்டோம் அப்படின்னா பாடோட பேரு பாடு டிஃபால்ட்ஸ். லெட்ஸ் காப்பி திஸ். என்னடா அதே சைடில் ஷார்ட் வச்சிருக்கிறான். விக்கெட் எடுக்கிறானுங்க, நான் ரன் விடுக்கிறேன். ரன்னு மட்டும் நிற்கலை. kubectl describe pod நேம் வந்து பட்லர் டேஞ்சரஸ். ஓகே, security context. என்னடா எங்கடா செக்யூரிட்டி கான்டெக்ட்ஸு? இது வால்யூம்டா, இது கண்டிஷன்டா. ஸ்டேட் ரீசன் டெர்மினேட்டடா. சரி, அது ஓகே. பாட் ஸ்டார்டட். சரி, kubectl edit pod உள்ளே போனால் ரன் இது எப்படிடா பார்க்குறது? ஹிண்ட் கொடுங்கடா. யூஸ் kubectl get
pod output YAML. Okay, okay. Okay, first நான் இப்போ இதுலேருந்து வெளில வரணும்ல. சேவ்னு கிட்டு எடிட் கேன்சல். ஆமாம், வர இருங்கம்மா. kubectl get pod output.yaml. இதில் வருது எல்லாம். ஓகே, ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்பெக்குள்ளே போய் நம்ம தேட போகிறது செக்யூரிட்டி கான்டெக்ட். இதோ இருக்குது பேர். run as non-root true and user 1234. okay, deploy pod with security context explicit, allowing it to pod with override YAML. okay, let's do that. 19 pod with override YAML. kubectl apply -f pod with override. Copy, paste. kubectl apply -f pod with YAML. okay, created. என்ன பண்ணாலும் அடிக்கிறானுங்க. வாஷிங்டன் சுந்தர் அவன் பங்கு அடிக்கிறான். ஒரு நிமிஷம் மக்களே.